عرفنا الون واي انوفا. اوكي، عرفنا شنو وظيفه الون واي انوفا. لما نحن عندنا more than two groups نبي نشوف المين مالهم ونبي نسوي multiple comparison نبي نعرف which group is different than the other. اوكي، هذه ultimate goal. Now السؤال يطرح نفسه. How can we design experiments in which we can use الانوفا؟ اوكي؟ يعني هذا الشغله وايد مهمه، خصوصا بعدين راح نعيدها اكثر في السمستر الجاي اللي هو الكلينيكال ترايلز. في شغله يسمونها experimental design. Basically انا عندي experimental studies in which investigator design everything controls. وفي observation in which انا I observe and collect data based on studies. So هذا الحين experimental. انا I am in control. اوكي، ويسمونها randomized experiment. Randomized because أنا treatment I أوزع randomly. بينما لما أسوي observation disease ما يصير randomly، مو على كيفي أنا أوزع، صح ولا لا؟ ولا حتى الإكسبوجر. So ما في هناك randomness. Anyway, so the major theme. So the nice thing about experimental design إن I can truly know cause and effect. أنا بدام أعطيت هالدواء راح يسبب كذي. انا بدال ما ادري شنو راح يصير شيء. هاي يسمونها كوز اند افكت. الاوبزرفيشنال صعب انك تحدد كوز اند افكت. مثل ما قلت لكم لما الواحد يقول لك ان سموكينج كوزز كانسر، يعني شنو؟ لما انا اشتري الباكيت وادخن سيجارتين واروح افحص فيني سرطان؟ اللي يدخن 4 باكيتات عمره 20 نفسه يدخن 4 باكيتات عمره 60؟ من اللي راح يموت بسرعه؟ اكيد اللي عمره 60. ففي امور معينه يعني. بس في الاكسبيرمنتال ديزاين نو. اكسبيرمنتس يو ار ان كنترول. انت قدمت الدراج انت يو سي هاو ات وركس. اوكي. So for many randomized experiment, researcher recruit volunteer who agree to accept which treatment they randomly assigned. Why do you think this strategy cannot be always used, thus requiring observation study to be used instead? ليش؟ Yes. Sometimes the experimental it might harm people while exactly. You're doing It's unethical. Yeah. So that's why we do observation studies for a certain exposure and ما نقدر احنا نوزع exposure randomly. So who's being measured? عندنا اللي هو term unit indicate a single individual. Okay. And then experimental unit experiments the most likely majority entity person plant to which different treatment can be assigned. So عندنا هني يسمونها experimental units. وعندنا when the experimental units are people they often referred to as subjects. And in both experimental and observation study the subjects are also called participants. يعني هذه كلها definitions and أعودكم عليها. طبعا هني confounding variables. أنا ما راح أسألكم عن confounding variables بس they are important في experimental design. Confounding I'm saving it for next year. وايد راح اقذكم في كونفاوندينج خذيناه بعد. اي خذيناه بس راح تشوفون شلون راح يصير. لا شوفوا ولا تشوفوا. Actually I have to tell you يعني الابيديميولوجي اصعب من الستاتستكس. بس احلى. بس ايه يعني الابيديميولوجي يندمج ما بين الستاتستكس والفلسفه. يس فيلوسفي يعني في وايد فيلوسفي في وايد نظريات في وايد فايتس بيت يعني هذا challenging. انا خذيت التخصص لانه it's challenging بصراحه. And once you get hold of it you feel so powerful because you start to see the world in a different way. تشوفها as a population not just as individuals. The term lurking variable sometimes it describes potential confounding variable. المشكله في confounding variable they are skewing relationships. يعني انا لما اقول ان smoking causes cancer واطلع الodds ratio حق كل البوبوليشن different than لما اقارن odds ratio مالت females and males ما بين كذا راح تكون completely different. Confounding is more prevalent in observation studies. However, randomization in experimental study reduces or eliminates confounding. When I randomize a treatment in a homogeneous population, I selected, I control confounding. Okay, so that's why I'm bringing confounding. ليش؟ لأنه with experimental studies we can control confounding, and how we can control confounding by randomization. So
We have here a very nice example. Fewer pages, more valuable the book. يعني كل ما يكون the fewer the pages, the more valuable the book. If you pursue the bookshelf of typical college professor, you will find a variety of books ranging from textbooks to rhetoric technical publication to paperback novels to determine whether there is a relationship between the price of the book or a number of pages it contains. A college professor recorded the number of pages and the price for a team book. يعني هل كل ما يزيد عدد صفحات الكتاب يكون غالي؟ هذا السؤال. Okay. So هنا عندي increase according to the book with the greatest number of pages. No, the trend appears to be reversed. Many of the book with fewer pages seems to be more expensive than many books with more pages. فخلينا نشوف احنا الحين هنا عندنا from book 1 to 18 وعندنا number of pages وعندنا price. Okay. So قسمناهم. فرق لا الحين اول شيء احنا لما شفناه بدون لا نطالع ان لا ان كنا اللي fewer pages اغلى بس لما قسمناهم الى هارد كفر ولا بيبر باك لا بينت القصه هذا فمعناته التايب اوف كفر الفينشنج مال الكتاب هو اللي يحكم البرايس ماله صح؟ فهني قاعد نشوف هني how hard cover rate the number of percentage and because the hard cover technical books tend to have fewer pages than paper books, right? So, and then here, the price is the response variable and related to the number of pages. Expansion variable because in a hardcover هذا is half هذا. Anyway, فهنا عندنا هذا scatter plot. وهذا just showing you يعني how different cover. Now خلينا ندش حق definitions مالت experimental design. An experiment measures the effect of manipulating environment of the participant. طبعا manipulating an environment, it's environment, drugs, whatever. يعني something I'm in control. In a randomized experiment, participants usually are randomly assigned either to be in a specific treatment group or to a control group. طبعا أنا عندي دائما التجربة الصحيحة. Okay. أنا عندي I compare 3 drugs مثلا وعندي الفورث جروب ما أعطيهم شيء. عشان اقدر اقارن صح عشان اشوف اذا في فعلا فرق ولا لان اذا انا I just used drug 1 drug 2 drug 3 ما عندي basis للمقارنه فهذه هي الكنترول. And then I assign things randomly. The benefit of random assignment should make a group approximately the same. انا when I randomly assign drugs معناته ان انا اعطيهم الشانس انهم have equal exposure to that different types of drugs. The response لهذا هو explanatory variable which is probably أنا هني drug type I'm manipulating وبين أشوف شنو response variable بالglucose concentration لما بين أي قيس الglucose concentration هذا response variable وهذا اللي أنا I'm trying to see variability في among the groups. فهني الأداة قاعد نريد نطبقها. So هني عندنا very nice case study. In a weight training good for is weight training good for children? If so, is it better for them to lift heavy weights or fewer repetitive way, or to lift moderate weight or larger number of times? So many researchers want to know that. Okay, but University of Massachusetts set up to answer this question with a randomized experiment using 43 young volunteers between the age of 5.2 years and 11.8 years. The children recruited from UNC after school program were randomly assigned to one of the groups. So group 1 performed 6 to 8 repetition with heavy load. Group 2 performed 13 to 15 repetition with moderate load, and group 3 was the controller and did not lift any weights. Okay, so that's an experiment I designed. وهذا هنا عندنا الفولنتيرز هني diagram very useful to write a diagram. Sample multiple characteristics or random assignments, heavy load, moderate load, and control group. So هني illustrates هذا وعندنا طبعا هني ال response variable comparing muscular strength and endurance. يعني أنت الحين when you want to lift weight
you want to check your muscular strength and endurance. You don't want to be marshmallowy. You want to have some muscles, and because this will be reflecting to your endurance. The exercise will be performed twice a week for 8 weeks according to the research report. The higher repetition, moderate load group, group 2 showed best results. دائما أوزان معتدلة وتكرار زيادة is good actually for young children as well as for women يعني. Leg extension strength significantly increased in both exercise groups, subjects, and the increase between other. Because the children were randomly assigned to the exercise group, they should have been similar on average before weight training intervention. Therefore, it is reasonable to conclude that different training program actually cause different results. It's a very simple scenario ترى. إن أنا أعطيت يس. دكتور في أكثر من ريسيرش مثلا نقرأ يكون مثلا يعني يشوف شيء بالدولة أو إنه بمنطقة فيقول إنه مثلا هو أقل أو أكثر بس ما يقول إنه مقارنة مثلا صح. دولة معينة أو بحث ثاني. إيه صح. هذه نقطة مهمة. إحنا بالكويت سوينا بس مقارنة بشنو سويتوا؟ إحنا مقارنة بشنو؟ وهم المشكلة كبيرة إذا إحنا مركزنا ترتيبنا لا هذا المقياس ما أدري بايست ومؤامرة ويمكن بعد متعاون مع الكيان الصهيوني. أوكي يعني كنا الكويت يعني كل بدها مؤامرات يعني هذه إيران هذه ما أدري وين anyway. هي هذه المشكلة. فلما نقول لك إنجازات وريسيرش إحنا عندنا في الديرة لا كل شيء لا إحنا مشكلتنا مو بالديرة. احنا مشكلتنا قاعد نتخلف عن باقي الدول. يعني هي مشكله مو احنا متضايقين بالعكس احنا الحمد لله الحين امان الحين امورنا ماشيه بس هذا ما راح يتم. يعني احنا قاعد نتراجع والدول قاعد تتنامى. فهذه هي الكومباريسون نفس الشيء نفس الطريقه نفس الشيء. انت اذا خذيتي سي قارن نفسك اوكي السي هل هي اقل درجه؟ اذا كل الكلاسات ماخذين سي يعني انت يو ار نوت دوينج باد. بس اذا انت الوحيده سي في مشكله مثلا. بس anyway that's true إنه you have to have a comparison. هني شنو في عندنا الجروب اللي هو did not do any weightlifting. أوكي خلينا نشوف نقارنها بالباقي اللي سووا في الأمها. فدائما you have to have a control and comparison group. شيء مهم يقول لك إن مثلا نسبة السرطان بالكويت مرتفعة. إيش دراك إنها مرتفعة؟ لا عندنا نسب وايد. زين نسب وايد وين في شغلة يسمونه بيس لاين. اللي هو الكنترول جروب. البيس شلون؟ اللي هو الكنترول جروب. exactly بيس لاين. عندي عدد متوقع من حالات السرطان على السنوات. اوكي فشنو انا اوريدي عندي ريكورد. مرات في السنه المعدل السرطان يكون مرتفع عن باقي السنوات اللي طافت. هني انا لما اتكلم بهالطريقه العلميه اقول فعلا ان السرطان نسبته مرتفعه. بس لما اقول ان السرطان نسبته مرتفعه على شنو؟ على اي اساس؟ عندكم baseline population at risk characteristics people are at risk of developing cancer. ما عندكم هالامور هذه كلها. فالدكاتره يطلعون شيء يبين لك again جهل. اوكي فذات an important point. كل هذا ترى الحين السلايدات اغلبها تعرف راح يراويكم الحين خلاصه الكلام وين راح يودينا. Researcher record volunteers agree to receive with the treatment assignment. طبعا treatment يكون weight lifting, دواء, okay, whatever يعني. Remember that the available data can be used to make inferences about much larger population of interest. طبعا إذا أنا خذيت samples from multiple colleges in health sciences, I can infer about health sciences because أنا خذيت جروبات public health, pharmacy, dentistry, whatever. In many randomized experiments, the question of interest whether the treatment and control group differ from in terms of the outcome variable. Again, قاعد أكرر الكلام. Randomization meaning random assignment of treatment population key to reducing the chance of confounding. And here randomizing type of the treatment. Randomly assigning the treatment to the experiment keeps the researcher from making assignments that are favorable of their hypothesis. طبعا أنا when I randomize ما أكون biased toward the group. أنا عمياني قاعد أوزع. أوكي فهذا إنه important part of my randomization. إنه أنا ما أعطي يعني أنا نفس الشيء إذا الحين بعرف هالدواء يعالج الكانسر ولا لا ما أعطي الدواء حق اللي ترمينالي لا لازم أوزعه. وهو نفس البيشنت داش أنت ما تدري بالضبط شنو الدواء اللي راح تاخذ. يمكن ما تاخذ دواء راح تموت يوقع. يعني في مرات كذي شو تسوي بعد؟
اوكي؟ فبالتالي هذا مرات شنو يصير؟ مرات لا. مرات هالحالات اخليه يكمل على الدواء اللي هو فيه. زين؟ عشان انه محتاج اوريدي دواء عشان كنترولز الكانسر. بس الدواء الجديد راح يكون في راند في بيشنت راح يتمون على دواهم القديم وفي بيشنت they will receive a new treatment. بس شنو راندوملي؟ حتى الاوردر اوف تريتمنت. شلون؟ مرات انا عندي 20 بيشنت وابي اجرب رياكشنهم حق different treatments. فانا عندي اول شيء I randomize the treatment و I can randomize the order of treatment. So اول شيء مثلا جروب 1 received treatment A اول شيء، بعدين treatment B، بعدين treatment C. جروب 3 received treatment C، بعدين B، بعدين A. جروب B receives randomly treatment C A and B. So هذا الاسامي. So انا عندي 2 randomization part هنا. I randomize على البيشنت و I randomize the order of the treatment على each group. اوكي؟ بس دكتور لما انا ادي بهالطريقه مو يمكن مثلا ناخذ على ادويه يكون دواء تاثيره اكثر من الدواء اللي قبله؟ وهذا الميزه هذا راح نقدر اقيسه بهالطريقه. يعني لا بس طبعا انت لازم تعرفين ان في ووش اوفر تايم اللي شنو اللي اتاكد ان الدواء كومبليتلي واشد فروم يور سيستم عشان اقارن حق الدواء اللي بعده. فلاحظوا ان انا I'm doing 2 components of randomization. Replication refers to the idea that more than one experiment assign. Replication شنو؟ إنه مرات I replicate. يعني أنا عندي جروب A أسوي another group نفس characteristic مع جروب A وأسوي الدواء أسوي replicate groups وأعطيهم نفس الراندومايزيشن. وعندي جروب A أسوي منها هم مثلا جروب A B1 و B2. Duplication شنو معناته؟ نفس المريض I duplicated عشان اتاكد ان النتائج تطلع نفس الشيء او قريبه من بعض لما انا اي اسان راندوملي. اوكي؟ شلون؟ يعني ايه؟ يعني انا الحين عندي جروب، عندي مثلا خلينا نقول عندي جروب A B and C. اوكي؟ each جروب اسوي لها ريبليكيت 10 بيشنت اجيبهم 10 بيشنت معاهم واعطيهم الدواء as a replicate patient. اوكي؟ فشنو each جروب هي اكشوال اذا انا عندي 30 بيشنت توتال ان وكل جروب اعطيتهم 10 10 10 اقدر اكرر نفس التجربه بمستشفى ممكن ثاني. زين؟ واسوي ريبليكيشن عشان شنو؟ انه بيسكلي اي ريبليكيت الاكسبيرمنت ان ذا سيم تايم و10 10 ونفس الشيء اوزع وكذا فتصير 2 اكسبيرمنتس فام ريبليكيتنج ات. اوكي؟ واتاكد ان النتائج كونسيستنت ولا لا. كان بي ريبيتد. هذا شيء مهم في الساينس ان حتى انا الحين لما اسوي statistical analysis حق الداتا a very high end journal شو يقول لك؟ تقول لك تعطيني لازم تدز لي لينك في الداتا في الكودز مالت statistical analysis في كذا because I need to see ان can I repeat نفس الريزلتس مالك، can I repeat كذا. فذاتس very important حق الشفافيه. طبعا عندنا جروب نعطيها بلاسيبو معناته ان شاء الله ما لها افكت. يس. A substantial body of the research demonstrates a placebo effect. The phenomenon of people response to positivity to placebo. إنه مرات عادي ممكن تسوين experiment بيش تقول الله أنا قاعد فيه زين معناته هو he did not receive. هذا يسمونه placebo effect. أوكي؟ فهذا اللي صار. على فكرة ترى أنا دائما أقول النواب مجلس الأمة عندهم placebo effect. يقول لك أنجزنا وأنجزنا 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 صار لنا 20 سنة إنجاز إنجاز أنت قاعد تدور ماكو شيء. كله مجلس الوزراء وكله ديوان اميري. فاتس اميزنج يعني هاو بلاسيبو افكت اوف نواب مجلس الامه ملون. يعطيك ايحاء ويتكلم بحماس وخلينا نسمع ونروح. يعني انا باي ذا انفورشنتلي وصل مرحله فينا ان انا اصوت عشان يعني كواجب اجتماعي ان هذا من الاهل اصوت. تكفى يمون والام تقعد تحن عليك تحن يعني شو تسوي بعد؟ تروح تصوت وتمشي يعني. التصويت المدرسه يم بيتنا يعني فمو خسران شيء اروح اختم الجنسيه و Did you say something؟ بالضبط exactly. لا يلبسون اياها لا تصوتوا لنا
لا يعني جد انا ترى من النوع اللي طاقه مجتمع، يعني انا ما اروح دواوين ولا شيء، بس في امور سوها إيه. على اساس انه لا ينسونك الناس، عرفتي؟ بس واجب اجتماعي. واجب اجتماعي، العزاء والتصويت صار واجب اجتماعي. انا مع راس ما هي. عندنا blinding. شنو البلايندينج؟ single blinding experiment is one in which participants do not know which treatment they receive. هذا يسمونه single blinding. Deliberate blinding معناته neither the participant nor the researcher knows. من اللي he knows الستاتستيشن او الاوبزرفر. في شغلات مرات لما نسوي كلينيكال ترايل في اوبزرفر يراقب عليك، فانت تكون ما تدري ولا لا البارتيسيبنت. طبعا احسن شيء انك لا انت تدري ولا البارتيسيبنت عشان انت ما يصير عندك بايس toward the group. صح؟ فالدبل بلايندنج is better than single blinding. So a matched pair design, experimental design in which individuals are first matched on important characteristics. Okay, ممكن I match people على their weight and height. Okay, and their age. يعني I can match them عشان زين اقدر اقارن بينهم. And then I give them different treatments. So I match on certain characteristics عشان تصير ال comparison more valid. يعني انا ما يصير I match واحدة اقارن واحدة طولها 180 ووزنها 200 كيلو بواحدة مثلا طولها 150 ووزنها 50 كيلو. ما يصير. It's completely طويلة طويلة أنا. الcombination. Yeah. An important feature of design is that randomization is used to member of pair receives the treatment. Matched pair design is a special case يسمونه block design. A block design experimental units are first divided into homogeneous group called blocks. So basically أنا لما أسوي ناس أقارن ناس age between 20 and 30 and then 31 to 40. Each age group فيها participant هذه يسمونها block. Okay? And each treatment is randomly assigned to each of those blocks. Okay? هنا عندنا elements of classify participants into age groups. هذه the blocks. Young, middle aged, elderly, and then we randomly assign method 1, method 2 أو treatment 1, treatment 2. So هذا يعطيكم صورة into how to conduct an experiment design. هذه basically خلاصة القرقة اللي بساعة الفكرة هذا. Now شنو أسامي؟ طبعا عندنا تكلمنا عن البلوك ديزاين. So هذا it's an experimental design. So the block basically we are blocking so matched pair design نفسه هو البلوك ديزاين. اوكي هذا نوع من الاكسبيرمنتال ديزاين. So احنا الحين راح هذا اهم شيء في خلاصه المحاضره انواع الاكسبيرمنتال ديزاين. So عندنا اول شيء البلوك ديزاين تكلمنا عنه اللي هو we block on certain characteristic. اوكي حق هذا اساس بعدين we do the assign the treatment different treatment randomly. Now عندنا شغله يسمونها repeated measures. Each experimental unit receives all treatment. So أنا أجيب 10 patients أعطيهم treatment 1 بعدها أقيس بعدها أنطر treatment washes out أعطيهم treatment 2 بعدها أقيس أنطر treatment 2 washes out بعدين treatment 3 أقيس بعدين أقيس مرة ثانية. I'm repeating. بالجروب الواحد. بالجروب هي جروب واحد. I'm not comparing different group. أوكي أنا عندي جروب واحد اعطيهم اتس لايك نفس البير ديزاين. تذكرون البير تي تيست بيفور اند افتر؟ هذا كذي بس شنو ام ريبيتينج ات مور ذان 2 times. بيفور اند افتر تريتمنت 1 بيفور اند افتر تريتمنت 2 بيفور اند افتر تريتمنت 3. اوكي سو ذاتس يسمونه ريبيتد ميجر. هذا ترى السؤال راح يجي بالامتحان. اعطيكم ستدي which one of this is it repeated measure is it a block design. So عندنا هني
شوفوا هني عندنا هذا سلايد very important انكم تقرون لان هذا هني يمينا راح يجينا سؤال امتحان. So suppose researcher wants to know whether taking caffeine an hour before swimming affect the time it takes someone to complete 1 mile swim round. That 50 volunteers are available to study. Now, we have أول شيء how can we use this in a completely randomized design? Randomly assign 25 volunteers to take a caffeine pill and the remaining 25 takes a placebo. Basically, I divided it into 2 groups, independent groups صار. واحدة خذوا واحدة ما خذوا. Now خلينا نشوف matched pair design. How can it be done? فاهمين معي ال completely randomized design؟ عندي 50 25 خذوا كافيين 25 ما خذوا بلاسيبو وخليتهم يسبحون وقارنت الوقت اللي يخلصون فيه 1 مايل. الماتched pair design there are 2 ways to do it. أول شيء مثل one. Have each of the 50 swimmers take both treatments. هذه نفس الريبيتد. إيه لا سمع الحين نشوف. اوكي. With adequate time, perhaps a week between them. In week 1, randomly assign the swimmer to either take caffeine pill or placebo. Have them swim a mile and record the time. The next week, give each swimmer the treatment he or she didn't have on the previous week. Okay? Yes, mile and record them. Now, for each swimmer, take the difference in the 2 terms and use those measurements for the analysis. فهمنا شو أول شيء شنو سويت؟ خليتهم كلهم وريكوردد. I waited for a week. بعدين I randomly قسمتهم. اوكي 25 25 و I randomly assigned الكافيين وهذا و I recorded. بعدين رحت النكست ويك اللي الاسبوع اللي طاف ما اخذ الكافيين ياخذ بلاسيبو. اعطي لي بلاسيبو. اوكي فاخذ الديفرنس between them. اوكي واستخدم هذا الديفرنس حق الاناليسيس. حق الاناليسيس. اوكي تمام. So أنا الحين I'm comparing شنو؟ I'm comparing them على شو اسمه؟ both treatment adequate time perhaps a week between them. So أنا أول شيء قارنتهم لما كلهم خذوا التريتمنت وكلهم لما خذوا البلاسيبو. بعدين لما قسمتهم جروب I randomized وبعدين هذا فأنا الحين عندي 3 groups. Now عندنا method 2. We create 25 pairs of swimmers. Okay? Depends on their speed. يعني هذا بلوك. يعني أنا شنو أسوي؟ عندي 25 أول شيء أنا كلهم أخليهم يسبحون. Okay? بعد ما أقيس التايم I start pairing them. اللي يخلص تايم قريب مع بعض أخليهم pairs مع بعض. Match the stats to the one to pair and then the next 2 as the second pair and then later on. A week later randomly, so here before assigning the treatment, measure how it takes each one to swim a mile. Match the 2 fastest swimmer as 1 pair, with slower ones as 1 pair. And then later randomly assign 1 swimmer in each pair to take a caffeine pill and the other to take the placebo. So أنا عندي 2 fast swimmer حطيتهم pair. واحد randomly أعطيه كافيين. واحد أعطيه randomly placebo. Measure the time to swim a mile for each pair. Take a difference in the 2 time and use those measurements for the analysis. عرفنا Okay. Now عندنا completely randomized design example حقه وعندنا matched pair design. Okay. Now we can so احنا تلاحظوا ترى كلهم متعاقبين بعض. So completely randomized design. عندنا matched pair design وبعدين عندنا special case of the matched pair design اللي هو يسمونه randomized block design. Completely randomized design, matched pair design, and then completely randomized design. Okay. So this would be most appropriate if there were different types of swimmers. For instance, suppose that 10 of the volunteers were males who swim competitively, 20 males who do not swim competitively, 8 females who swim competitively, and remaining 12 females who don't swim competitively. Then each of these 4 groups
would constitute a block. So when I tell you ان اليونت لها characteristic من البداية، أول شيء male and female، عندنا male who swim competitively والباد وميلز who do not، فعندي two groups، يعني أنا يعني أول شيء عندي أول block males and females، ثاني block who swims competitively who is not، فانتهيت بأربعة، يعني كل ميل وفيميل لها two مجموعتين، فهالأربع مجاميع يسمونها blocks. طبعا هذا لو يعني انا هني هذا لو فيها الكاركترستيك I can do a block design. اوكي بس لانه مو موجوده هنا انا حطيت لو فمن كذي يصير هذا. Now the time caffeine versus placebo will be compared within each block as across the 4 blocks are combined. اوكي so each block واعطيهم الراندوملي اللي هو هذا واقارن الافكت اوف الكافيين and placebo.